Chào các bạn, mình là Danny Trần. Hi everyone, I'm Danny Trần. Welcome to my channel. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 15 cụm từ phổ biến dành cho trường hợp khẩn cấp khi du lịch tại Việt Nam. Today, I'm going to introduce you 15 phrases for emergency when traveling in Vietnam. Are you ready? Let's go! Khẩn cấp. Khẩn cấp. The first phrase. Làm ơn giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi với. You use this phrase when you want to ask someone for their help. For example, if you lost your phone during the traveling and you don't know how to contact to the people, you say, làm ơn giúp tôi với. Tôi vừa bị mất điện thoại. Làm ơn giúp tôi với. Tôi vừa bị mất điện thoại. Anh có làm sao không? Anh có làm sao không? The next one. Cứu tôi với. Cứu tôi với. This phrase is used when you are in a dangerous situation. A group of people are chasing you and trying to attack you. You have to say this phrase out loud. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không? Ai đó. Ai đó. And the next one. Tôi bị cướp. Tôi bị cướp. This phrase is used to tell the people that you was robbed by someone, or you could tell this phrase to the police to ask for their help. Bạn bị gì vậy? Bạn bị gì vậy? Tôi bị cướp ở chợ Bến Thành. Tôi bị cướp ở chợ Bến Thành. Gọi công an. Gọi công an. Or báo công an. Báo công an. That means call the police. It has the same meaning. If you want to have someone call the police, you say, làm ơn giúp tôi báo công an. Làm ơn giúp tôi báo công an. Unluckily, on a busy street, if you were collided by a car or by a motorbike, and you want to tell people that you had a road accident, you will say, tôi bị tai nạn giao thông. Tôi bị tai nạn giao thông. Tai nạn, that means accident. Giao thông, traffic. Tai nạn giao thông, traffic, accident. In some cases, for example, you travel along to Vietnam and you had an accident or you got sick and you want to ask someone for help to take you to the hospital, you will say, làm ơn đưa tôi tới bệnh viện. Làm ơn đưa tôi tới bệnh viện. Đưa tôi tới, take me. Bệnh viện, hospital. Take me to the hospital. Đưa tôi tới bệnh viện. And in some urgent cases, you want to ask someone to call the ambulance. You will say, làm ơn gọi xe cấp cứu. Làm ơn gọi xe cấp cứu. Làm ơn gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu, the ambulance. And then the next phrase. If you got light fever, sore throat, headache, or you just want to buy some kits, you don't need to go to the hospital. You just want to go to the pharmacy. So how could to ask the people the way to go to the pharmacy in Vietnamese? Cho hỏi nhà thuốc ở đâu? Cho hỏi nhà thuốc ở đâu? Nhà thuốc, that means pharmacy. Tôi cần mua thuốc giảm đau. Cho hỏi nhà thuốc ở đâu? Tôi cần mua thuốc giảm đau
cho hỏi nhà thuốc ở đâu. Đi thẳng, tiệm thuốc ở phía trước. Đi thẳng, tiệm thuốc ở phía trước. Tiệm thuốc or nhà thuốc has the same meaning. And then the next phrase, if you need or want something, you just need to say tôi cần. Tôi cần. For example, tôi cần rút tiền. Cho hỏi ATM ở đâu. Tôi cần rút tiền. Cho hỏi ATM ở đâu. Đi thẳng, ATM ở phía trước. Đi thẳng, ATM ở phía trước. What should you say when you get lost and don't know the way to come back? Tôi bị lạc đường. Tôi bị lạc đường. I get lost. Cho hỏi goes with the name of the place. Đi đường nào. Cho hỏi đi đường nào. Cho hỏi that means may I ask or excuse me. Tôi bị lạc đường. Cho hỏi khách sạn New World đi đường nào. Tôi bị lạc đường. Cho hỏi khách sạn New World đi đường nào. Khách sạn is hotel. New World is the name of the hotel. Đi thẳng, sau đó rẽ trái. Đi thẳng, sau đó rẽ trái. What do you say when you are at the airport and then you miss your flight? You say, tôi vừa bị lỡ chuyến bay. Tôi vừa bị lỡ chuyến bay. Passport is really important when traveling abroad. So what if you lost your passport? And how to say it in Vietnamese to ask people for their help to find your passport? Tôi bị mất passport. Tôi bị mất passport. Bị mất lost. Passport. Not every staff in the airport could speak English. What should you say when you lost your luggage and ask them for their help? You say, tôi bị mất hành lý. Tôi bị mất hành lý. Hành lý, that means luggage. When you travel to Vietnam and you don't speak Vietnamese or you haven't learned the language before and you want to ask the local people if they could speak English, you say, bạn có nói tiếng Anh không? Bạn có nói tiếng Anh không? Next one, I'll share with you some handy emergency numbers in Vietnam. Số điện thoại khẩn cấp. Số điện thoại khẩn cấp. That means emergency number. The first one, 113. This is a police number. So when do you call this number? Someone breaks into your room or a group of people are trying to attack you and they carry weapons. Or you see a serious traffic accident on the road. You can call this number, 113. 113 is the free dial for anyone. All the calls will go straight to the information command center of the police. When you receive a response signal, just keep calm and follow the instruction. All of the information will be kept confidentially. And the next one, 114. So you call 114 in case of fire. The fire is stuck in a building or an elevator. When you call 114, please keep calm and provide the exact address. Following the instructions, and the firefighters will come to rescue you in the soonest time. And the last one,
115. You call this dial when there are diseases or injuries, or when you get sick and need an ambulance to take you to the hospital or to take you to emergency room. You could call 115. When ambulance is on the way, the telephone operator will instruct you how to minimize the casualties and ensure the survival and safety of the people. So there are 15 phrases for the emergency that you should keep during your vacation in Vietnam. Lastly, thank you for watching my video. I really appreciate if you subscribe my channel. Cảm ơn và hẹn gặp lại.